모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The global sugar price index surged in April, hitting its highest level since October 2011, with the increase attributed to a decline in overall production, compounded by deteriorating weather and volatile market conditions. 지난달 세계 설탕 가격 지수가 2011년 10월 이후 최고치를 경신했습니다. 이는 기상 악화와 불안정한 시장 상황으로 빚어진 전반적인 생산량 감소에 따른 것으로 보입니다. The World Health Organization has decided to end the emergency it declared for COVID-19 more than 3 years ago, as its emergency committee noted that the pandemic has been on a downward trend for more than a year. 세계보건기구 WHO는 코로나19 유행이 1년 이상 하향세를 지속하고 있다는 내부 긴급위원회의 지적에 따라 3년 4개월 전 선언한 국제보건 비상사태를 해제하기로 결정했습니다. King Charles III, Britain's first new monarch in 70 years, has declared that he came to serve, not to be served, as he was crowned at Westminster Abbey in London on Saturday during an ancient ceremony that incorporated some modern touches. 지난 토요일 런던의 웨스민스터 사원에서 열린 대관식을 통해 70년 만에 영국의 새로운 군주가 된 찰스 3세는 이 자리에서 섬김받지 않고 섬길 것이라고 맹세했습니다. 이날 대관식은 오랜 전통을 따르되 일부 시대적 변화가 반영된 형태로 치러졌습니다. The rival military factions fighting for control in Sudan held their first face-to-face talks since fighting began last month on Saturday, with the meeting taking place in the Saudi city of Jeddah. 수단의 라이벌 군벌 양측이 현지 시간 6일 사우디아라비아 제다에서 휴전 회담에 들어갔습니다. 지난달 무력 충돌을 시작한 이래 양측이 직접 만나 협상한 것은 이번이 처음입니다. And local authorities in the U.S. state of Michigan have placed a backpack ban in nearly a dozen school campuses over students' safety concerns. 미국 미시건주 지역 당국은 총기 반입 우려에 따른 학생들의 안전을 이유로 지역 내 11개의 초중고교에 책가방 소지 금지령을 내렸습니다. Morning Headline Expressions. Deteriorating이라는 표현이 나오면 무슨 뜻일까요? Right? It means to become worse in condition or value. It means to become worse. Yes. Less good. Yeah, you mentioned in conditional value, so it Yeah. could be health condition or the value of the won or the dollar. Or something concrete like a car. The condition of a of the car is car. deteriorating, right? Getting worse. 뭔가 악화됐을 때 deteriorating. And it's a hard one to pronounce again. That's six syllables. Deteriorating. Six syllables. 맞아요. 네, 이건 그냥 원어민도 사실 쉽지 않은 혀가 발음이죠. 많이 꼬입니다. 네, 이거 좀 천천히 발음해야 될 것 같아요. 너무 빨리 발음하려 그러면 Deteriorating. 이렇게 돼버리니까. There's the 네. R's in there, yeah. 그렇죠. Deteriorating. 아니면 뭐 미국식 발음, 북미식 발음으로 하면 Deteriorating. 이렇게 발음하시면 되겠습니다. 자, 그다음에 to note something. To note something, to mention, to write down or to mark down, to make a memo of or to make note of, you would say, right? 그렇죠. Note something. 그러니까 이러이러하다라는 것을 뭐 말을 한다든지 지적을 한다든지 할 때 쓰는 표현입니다. 자, 그리고 incorporating some modern touches. Incorporate, so to include or to unite, to combine into one. So to include in the ceremony we talked about in the news story, some modern touches. So they added some new sort of characteristics, distinguishing characteristics. So for example, an artist will have unique characteristics or touches to a piece of artwork, for example. Yep. 여기서 터치라는 거는 진짜 그 아티스트 생각하면 될 것 같아요. 누가 그림을 그리냐에 따라 그 뭐라 그럴까요? 브러쉬 스트로크가 좀 달라질 수 있고
좀 다른 느낌이 나오잖아요. If you see a Picasso, you know that's a Picasso because he has a unique touch to his artwork. 네. 그래서 이 터치라는 거는 어떤 그 만든 사람만의 색깔 같은 겁니다. Or like food, mother's touch 아, to their 그러네요. food. Like chicken 엄마 손맛 이런 perhaps, 거. yeah, 네. right? 네, incorporate some modern touches가 그러니까 여기서는 모던한 그런 변화가 일부 반영이 됐다. 반영이 됐다는 네, 거죠. 네. 그런 거고요. Hold face-to-face talks. Right. It means to meet. We talked about face to face, but meet directly by looking at someone's face, literally. So in the case of Sudan, there's negotiations through face to face talks. 네. 직접 만나서 대면해서 뭐 할 때 face to face 한다라고 하는데요. Hold face to face talks는 직접 만나서 회담을 갖는다는 뜻입니다. 자, 마지막으로 over safety concerns. Over safety concerns because of safety. Here, over means because the reason for this ban in the U.S. state of Michigan was over safety concerns. 네, 여기서 over라는 거는 이런 것 때문에라는 뜻이 있어요. 그래서 안전을 이유로, 안전 때문에가 되겠죠. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The government has announced that a team of Korean experts will be dispatched to Japan later this month to inspect the planned release of radioactive water from the crippled facilities of the Fukushima nuclear power plant. 정부가 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류와 관련해 전문가 시찰단을 이달 말 일본에 파견할 계획이라고 밝혔습니다. Three members of a Korean-American family were among the victims killed during a mass shooting at an outlet mall in the U.S. state of Texas over the weekend. 지난 주말 미국 텍사스주 교회 쇼핑몰에서 발생한 총기 난사 사건 희생자 가운데 한인 교포 일가족 3명이 포함된 것으로 확인됐습니다. Russia has launched a wave of drone missile and airstrikes on Kyiv and other Ukrainian cities as Moscow steps up attacks while preparing for its cherished Victory Day holiday celebrating the defeat of Nazi Germany in 1945. 러시아가 9일 전승절을 앞두고 우크라이나 수도 키이우 등 격전지에 수십 대의 드론을 보내고 미사일을 발사하며 폭격 강도를 높이고 있습니다. The Arab League has readmitted Syria after more than a decade of suspension, consolidating a regional push to normalize ties with President Bashir al-Assad in a move criticized by Washington and other Western nations. 국제사회에서 학살자로 비난받아온 바샤르 알아사드 시리아 대통령이 12년 만에 아랍 연맹에 복귀하는 것을 두고 미국과 서방을 중심으로 맹비난이 쏟아지고 있습니다. A group of climate activists in Italy has poured what they describe as a black charcoal-based liquid into the waters of Rome's famous fountains of the Four Rivers to sound the alarm about the black future awaiting humanity. 이탈리아의 한 환경단체가 로마에 있는 세계 4대강 분수에 수투로 만든 검은 액체를 투척해 인류의 미래가 이 물처럼 어둡다라고 경고하며 분수를 검게 물들였습니다. And those are our headlines. Morning headline expressions. The first expression to go over is to be dispatched. Be dispatched, so to be sent somewhere, and you're officially sent somewhere for an official purpose. So usually you're going to hear this for an ambulance was dispatched, the police were dispatched, firefighters, fire trucks. 뭐 어떤 출두의 느낌도 있는 것 같고요. 그러나 여기서는 이제 파견됐다라는 의미로 이제 시찰단이 파견됐을 때
the group of Korean experts that'll be dispatched to Japan are what we're looking at here. They're sent for an official reason, Yeah. and they're being officially sent. 아하. 자, 두 번째 표현은요. be among something. To be among something, to be a part of it, or to be included within a group that you're talking about. You could say you're among friends. You're among friends, right? You're in that group. 그렇죠. 어떤 그룹 안에 속해 있다라는 의미가 될 수 있고요. 포함됐다라는 의미가 될 수 있는데 보통 이제 원어민들이 You're among friends 그러면은 우리 믿어도 돼 이런 뜻이죠. 너는 지금 친구 사이에 있어 이런 의미로. 네, be among the victims라고 하면은 이제 많은 이 피해자, 사망자 중에 이렇게 일가족이 포함이 됐었다라는 뜻이 되겠고요. 자, to step up. To step up. So in this case, we were talking about Russia stepping up attacks. So that would mean increasing. But you can also use stepping up. We use it a lot in sports. If one team had an injury on their team, so then another player who doesn't maybe play as much, or maybe the second best player, needs to elevate their game. They need to step up. And again, there is the idea of increasing your performance. 스포츠 팀에서 한 사람이 부상당했을 때 다른 팀 멤버들이 더 열심히 기량을 펼쳐야 되는데 그때도 이제 step up. They have to step up. 이렇게 얘기를 한다는 거네요. 자, step up은 강도를 높인다라는 의미로 많이 씁니다. 자, 그다음에 to normalize ties. Ties in this case means relationship. And when you normalize something, you make it normal. So obviously there was some issue where it wasn't normal. It wasn't the usual way. You know, the relations were not in the normal condition. So you normalize it and you make them normal again. 네, ties는 관계를 말하고 있고요. 특히 외교 관계예요. 이 경우에는 normalize는 뒤에 SE로 쓰기도 하고 ZE로 쓰기도 합니다. Right. 북미권에서는 Z 아니면 ZE라고 그러죠. 영국에서는 SE로 쓰는데 In Canada, do you use S or Z? Spelling? Z, I think. Okay. 그렇군요. Because in Canada, sometimes you use the British spelling. I know. And sometimes you use the American spelling. Exactly. We're kind of right in the middle with a lot of those. 그러네요. Like I spell color, favorite with a U. But normalize with a Z. Yes. Okay. 자, normalize는 정상화하다라는 의미가 돼서 외교 관계를 정상화한다라는 뜻이 되겠고요. 마지막으로 띠링딩딩딩딩딩 to sound the alarm. Right. When you even did that, I was alerted to something. What's going on? So sounding the alarm in this case means alerting people to the danger of climate change. 네, 경종을 울리다. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. A new report by the Education Ministry shows that over the past 4 years, 1 in 5 students at Korean medical schools, including Seoul National University, were from Seoul's affluent Gangnam, Sacho, and Songpa districts. 최근 4년 동안 서울대를 포함한 전국 의대에 입학한 학생 5명 중 1명이 강남, 서초, 송파 출신인 것으로 나타났습니다. The number of retailers selling products through digital marketplaces more than doubled over the past 5 years, according to data compiled by the National Tax Service, reflecting the growing popularity of online shopping. 국세청이 공개한 자료에 따르면 지난 5년간 온라인 쇼핑 업체가 2배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 온라인 쇼핑 선호도가 증가하는 흐름을 반영한 것으로 보입니다. More than 400 people have died in Eastern Democratic Republic of Congo after days of torrential rain that triggered landslides and caused rivers to break their banks. 아프리카 콩고 민주공화국 동부에서 연일 지속된 폭우로 산사태가 발생하고 강둑이 무너지면서 400명이 넘게 사망한 것으로 파악됐습니다.
While a monster heat wave is scorching Southeast Asia, winter has come early to Australia, with a cold front bringing high winds, snow, and hail in a cold snap the Weather Bureau says could last until the middle of the week. 동남아시아에서 괴물급 열파로 폭염이 이어지는 가운데 호주는 한랭전선을 따라 눈과 함께 우박이 떨어지는 등의 한파가 이번 주 중까지 이어질 것으로 보인다고 호주 기상청이 전했습니다. A 400-meter-long lava tube has come to light on Jeju Island during excavation work for drainage improvement, with authorities expecting the newfound cave to be designated as a B-grade cultural heritage. 제주도에서 배수 개선 공사를 위한 터 파기 작업 중 400m가량의 용암 동굴이 발견됐습니다. 당국은 발견된 동굴은 제주도 지정문화재 등록이 가능한 나 등급 수준으로 판단했습니다. And those are our 5 headlines. Morning Headline Expressions. 자, 첫 번째 표현은요, affluent였습니다. If you're affluent, it means you got a lot of money, wealthy. So a lot of times we'll talk about affluent people or affluent neighborhoods. 물론 이제 몇몇 청취자분들이 이제 의견을 주셨는데 뭐 강남, 서초, 송파가 모든 곳이 다 부유한 건 아니다. 뭐 이렇게 또 올바른 지적을 해주시긴 하셨습니다만 이제 보통 우리가 이 강남 3구 얘기하는 것에 대한 이제 어떤 평균치를 얘기하는 것이고 또 영어로 설명할 때는 특히 강남, 서초, 송파 얘기할 때 affluent라는 단어를 많이 붙입니다. 왜냐하면 외국인들은 전혀 아이디어가 없으니까요. 이게 무슨 지역인지. 그래서 이런 설명이 되겠고요. 뭐 부유한 지역이다 이런 얘기인데 quickly going back to the stats. 이제 그 신입생에서 수도권 출신의 신입생 비율이 60% 이상이었고 그다음에 강남 3구 출신의 신입생 비율은 한 20 몇 %였다라고 정리를 해볼게요. 자, 두 번째는요. growing popularity. Growing means increasing. In this case, you can think about it. If a kid grows, they increase in size, so they're getting bigger. So this means that online shopping is just getting more and more and more popular. More and more people are doing it. 그렇죠. growing popularity는 늘어나는 인기, 커지는 인기라는 뜻이고요. trigger. Trigger means to cause something. Cause something to happen. So sometimes you'll hear a phrase that people get triggered. So they'll see something or hear something or read something that they don't like Yeah. and they get triggered and that makes them really, really angry. 우리도 외래어로 쓰는 것 같아요. 그죠? 그러니까 뭐가 트리거가 되다. 이렇게 말하잖아요. 그러면은 뭔가 어렸을 때 안 좋은 기억이라든지 이런 게 이제 내재돼 있는데 주변에서 뭔가가 트리거가 돼서 그런 안 좋은 감정이 나올 수 있다. 그 트리거예요. Yeah, something can be a trigger for you That's to right. upset you. 네, 그래서 명사가 될 수도 있고 동사가 될 수도 있는데요. trigger라는 것은 무언가 일으키다 아니면 촉발하다라는 뜻입니다. 다음으로 scorch, To burn. 태우다. Sometimes I think, when you're at the having galbi or samgyeopsal or something and you're Yeah. talking too much and you forget you leave a piece of gogi on the grill for too long and this one's burnt, it's scorched. 아, You 고기를 scorched it. 태웠을 때도 이런 말을 쓰는군요. 아유, 고기 탔네. You scorched it. 이렇게. And we use it a lot too on a really hot day. Yeah. You could say, it's a scorcher out there. It's a scorcher. It's scorching hot. It's scorching hot. 굉장히 더울 때 이 표현 많이 씁니다. 자, 마지막으로 come to light. When something comes to light, usually some information, it becomes widely known. People have figured this out and it's been exposed. 그렇죠. 뭔가가 밝혀졌을 때 아니면 드러났을 때 come to light라는 표현을 많이 쓰고요. 이 헤드라인 같은 경우에는 새로 발견이 된 그런 용암 동굴 얘기였습니다. We have a similar phrase too, to if you say, so someone's keeping me in the dark, then it means they're not giving you information. That's You've right. been kept in the dark. Being kept in the dark would be the opposite Exactly. of, something coming to light. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.
모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. Korea managed to post a current account surplus for the first time in 3 months in March on the back of an increased surplus in dividend payments, according to tentative data released by the Bank of Korea. 한국은행이 발표한 잠정 통계에 따르면 올해 3월 경상수지가 늘어난 배당 소득에 힘입어 석 달 만에 힘겹게 흑자를 달성했습니다. A recent survey has shown that 87% of teachers in Korea have considered changing jobs or resigning in the past year, while 1 in 4 teachers have received psychiatric treatment or counseling due to cases of infringement of their authority as teachers. 국내 교사의 87%가 최근 1년 새 이직이나 사직을 고민했고 4명 중 1명은 교권 침해 사례를 겪으며 정신과 치료나 상담을 받은 적이 있다는 설문조사 결과가 나왔습니다. A Manhattan jury has found Donald Trump liable for sexually abusing writer E. Jean Carroll in a department store in the mid-1990s and for defaming her when he called her a liar when she went public with her allegations in 2019. 뉴욕 배심원단은 도널드 트럼프 전 대통령이 1990년대 중반 한 여성 작가에게 가한 성추행과 2019년 그녀의 명예를 훼손한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다. The first UK baby created with DNA from 3 people has been born after doctors performed a groundbreaking IVF procedure that aims to prevent children from inheriting incurable diseases. 난치병의 유전을 막기 위한 획기적인 체외 수정 기술을 통해 3명의 유전자를 지닌 아기가 영국에서 처음으로 태어났습니다. Hollywood actor Robert De Niro, while promoting his latest film About My Father, has revealed he has welcomed his 7th child at the age of 79. 헐리우드 배우 로버트 디니로가 자신의 신작 영화 아버지에 대하여를 홍보하는 과정에서 79세의 나이에 7번째 아이를 얻었다는 사실을 밝혔습니다. Morning Headline Expressions. Now, if you manage to do something, Ray, what does that mean? You're able to do it, but it has the feeling that maybe took some effort. It wasn't easy. 그렇죠. 힘겹게 뭔가를 해낼 때 manage to라고 하고요. post는 경제 뉴스에서 많이 나오는 동사인데 이것을 기록했다 아니면 달성했다라는 뜻입니다. psychiatric treatment. That's when you go and talk to a psychiatrist. Yep. 그렇죠. 정신과, 정신건강의학과 어떤 뭐 상담이나 치료 받을 때 psychiatric treatment를 받는다라고 할 수 있고요. And there was another word in this headline, counseling, which is also, going and talking to a psychiatrist or, I don't know, some other expert. Someone, Yeah. Sure. And if you go public with something, It's when you talk about something, provide some information publicly. And it usually is something that you have held in the past and you haven't talked about, and then you decide, you know what, people need to know about this. And usually you would talk to a reporter, or nowadays you can make posts on social media. 그렇죠. 뭔가를 공개적으로 알리는 겁니다. Go public. So she went public라고 하면은 이거를 공론화했다. 공개했다. 그다음에 with로 붙이면 돼요. So she went public with her allegations, blah 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 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 그다음 표현으로는 groundbreaking procedure. So this was a medical procedure, so this would be the first of its kind. It had never been done before. But other things can be groundbreaking if it's very new and perhaps it changes the way something is going to be done in the future. 그래요. 아주 획기적인 무언가에 대해서 얘기를 할 때 groundbreaking이라고 합니다. 자, 그리고 마지막으로 promote. When you promote something, you make sure everybody knows about it. Movies, performances, concerts, things like that. You got to get the word out there.
Yep. So there's many different ways you can promote. Nowadays, social media is a huge way to do it. Go on radio. Actors will go on radio shows, talk shows. If you see a poster for a movie, that's promotion. Yeah, exactly. 홍보하다라는 뜻이에요. Promote. Another meaning is if you say I got a promotion. Got a promotion. Yeah, it's a bit different. That's a different meaning. Right. It's you got a better job. Yeah. A promotion is within the same company. They've given you a higher position, more pay, more responsibility, usually. 그때는 승진이라는 뜻으로 I got a promotion 이렇게 얘기할 수도 있고요. 그때 promote라는 동사도 역시 승진하다. 반대말은 이제 뭐 강등에 해당되는 demote라는 단어도 있습니다. 자, 그런데 여기선 그건 아니고요. 홍보하다, promote가 쓰였습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The Korean government has effectively declared COVID-19 an endemic disease, lowering the crisis level for the virus from the highest serious to alert on the 4-tier scale, with eased measures coming into force in June. 정부가 코로나19 방역 규제를 해제하며 사실상 엔데믹을 선언했습니다. 이로써 위기 단계를 심각에서 경계로 하향 조정하고 감염병 등급도 2급에서 4급으로 내립니다. A recent survey conducted by Microsoft Korea has shown that while more than half of Koreans fear losing their jobs to AI, more than 7 in 10 respondents are planning to hand over as many tasks as possible to AI. 한국 마이크로소프트사가 공개한 설문조사 결과에 따르면 한국인 절반 이상이 인공지능으로 인한 실직을 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 반면 응답자의 70% 이상은 가능한 많은 업무를 AI에 위임할 것이라고 답했습니다. Nicaragua has passed a law to close the country's Red Cross in a crackdown that has seen the government shut down religious orders, charities, and civic groups. 니카라구아 정부가 종교, 자선, 시민단체를 탄압하고 있는 가운데 적십자사를 폐쇄하는 법률을 가결했습니다. A group of 96 wealthy New Zealanders have published an open letter explaining how frustrated they are at the amount of tax they pay and that they wish to pay more, saying the current tax system contributes towards the gap between the poor and the wealthy. 뉴질랜드의 부자 96명이 공개 서한을 통해 현재 세금 체계가 빈부 격차에 기여하고 있다며 더 높은 세율로 세금을 낼 수 있게 해달라고 요청했습니다. Two babies have been miraculously rescued floating on debris near the shores of Lake Kivu in East Democratic Republic of Congo, days after floods killed more than 400 people in the area. 아프리카 민주 콩고에서 대홍수로 400명 이상이 숨진 가운데 키부 호숫가에서 떠다니던 아기 2명이 기적적으로 구조됐습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. Let's start off with a legal term, to come into force. Yes, meaning it's going to happen. It's going to start, and we're using this for a law, a rule, or regulation. We won't use it in our normal conversation, but you will see it in government reports or in news reports. 네, 효력을 발휘할 때, 효력이 발생할 때 쓰는 표현입니다. Come into force. 그 다음으로 hand over. Sue is handing over to me to explain this expression, and I will explain it by saying it's transferring, and now I'll hand over to Sue. 넘기다라는 의미가 있고요. 원래는 또 위임하다 아니면 인계하다가 될 수 있어요. 진짜 말 그대로 hand로
넘겨주는 Yeah, from- hand over. Give something to someone else, yes. That's right. 자, civic groups는 뭘까요? Yes, civic to be of the people, of the citizens. So a civic group is set up by citizens. In your local community, you may have a civic group that you belong to, somewhere where people maybe volunteer. For example, we have civic groups giving food to the homeless. You'll see that in Seoul and also other cities around the world. Yes, indeed. civic groups는 시민단체가 되겠고요. The gap between the poor and the wealthy. Or the rich and the poor, Yep. or the haves and the have-nots. That's right. And the gap is the space between, the difference between them. And there's, unfortunately, often a big gap between the poor and the wealthy. 네, 빈부격차라는 건데요. 이거를 그냥 the wealth gap라고 하기도 하고 풀어서 다양하게 말합니다. The gap between the poor and the wealthy, the gap between the rich and the poor, the gap between the haves and the have-nots라고도 합니다. 자, 마지막으로 miraculously rescued. It was a miracle. It seems impossible that these babies were able to be rescued after 3 days floating amongst the debris, and yet they were rescued. When we use miraculously, it's going to be for something that we never thought we'd see, something that we never thought could happen, Yeah. because it is a miracle. A miracle indeed. 명사, 기적을 말하는 명사는 miracle. 그다음에 miraculous는 형용사가 되겠죠. miraculously는 부사입니다. miraculously rescued, 기적적으로 구조됐다. 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 들으실 수 있습니다.